Tante Hank is like having a meltdown. She had too many glasses of wine, Jesus. Those weird Europeans, they put mayo on their fries. And the way you guys eat it, ooh, you toast the bread, Jesus. Hello allemaal, welcome by mijn kanaal. Welcome back to my channel. My name is Joey Jack. And in today's video, I am going to be telling you 7 weird Dutch things as an American. So, obviously, if you don't already know, ik kom uit New York City. I am American. And I have lived here now for almost 2 years. So, as living here, of course, I have made a list of things that I think are weird that the Dutch do as an American point of view. Weird, raar, doesn't necessarily mean that it's bad. Thus, voor my Nederlandse mensen, alsjeblieft niet zo overdreven. Raar is niet bad, okay? Raar is alleen dingen dat wij Amerikaanse mensen doen niet en dat jij wel. So, before we do get started, of course, boom, my Instagram, and boom, subscribe, and give me a thumbs up, see how many we can reach, and we'll see what happens. The eerste heel raar ding, okay? Zo raar dat ik geloof het niet. Hoe jullie eten drop, holy. Oké, dropjes, die zwarte dings, die salty, Vieze, niet lekker dings, maar this is the thing about drop, okay? When you first taste it, it's like, is this baby throw up, salty baby throw up, or is it like a candy? Dus de eerste keer dat ik heb gegeten dropjes, ik dacht, eeuw, hoe vies dit. Ik geloof het niet dat die mensen hier denken, dit is lekker. maar, wacht even, tik, 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 ik eet een andere, en een andere, en the next, and the next. En 10 minuten later, die pakje was helemaal klaar. Dus, I really think, I'm like, okay, if I were to choose a candy, I would never choose dropjes. I would never, ever, ever. But there's something about them that is like weirdly addicting, and I'm like, Jesus, this is, oddly enough, I'm gonna say it, lekker. And as an American, I just think it's so weird that you guys just like admit it, you know? Like, you know, drops are lekker. We don't admit it. We're just like, what the hell is that? Licorice? Saltiness? Now, there are some with so much salt that I'm like, you know what? I'm about to die of a salt explosion. And those are not so good. The mildly salty ones are also not good, but they are, if you know what I mean. Dus, dropjes. Heel raar, maar als je eet het, heerlijk. De volgende, dat wij Amerikaanse mensen denken zo raar, zo weird, is dat je moet kopen die tasje in de supermarket. That you need to buy the bag at the supermarket, the plastic bag. Voor ons is zo raar, omdat, ik zeg het in vorige video, als je gaat naar de supermarket, je heeft 2 bags in 1, en alleen 1 voor jouw ijsjes, en 1 voor jouw groenten, en 1 voor jouw vlees. Dus je gaat met 12 plastic tasjes, and it is heel niet goed for the environment. And you know, I think the coolest thing about it here is that you need to buy it, and the bags are really sturdy, so like you only need to buy 1. And of course, if you're cheap and Dutch like me, you buy 1 tasha and you put everything in there, and it's like almost exploding, but you're like, I'm only buying 1 tasha. I'm not spending any more money on another plastic bag. The universe and the world doesn't need that. Maar voor Amerikaanse mensen, dat is heel raar. Dus wij denken, hoe... Koop een plastic tas? Oké, nou, dit, jullie, wil mijn geld. En ik ben slim, dus ik wil niet. And American people, I think, would have a heart attack if you asked them to pay for a plastic bag. I mean,
Really, the Trump supporters, they would probably pull out their gun and say, I'm not paying for no damn plastic bag. So, just go with it. Great for the environment. We love it. Maar beetje raar voor ons. Heel goed, maar beetje raar. Jongens, die volgende. Ik ben helemaal serieus. American filet. Filet Amerikaans. Zo ongelooflijk. Oké, ik heb het 1 keer geproefd. 1 keer, hoor. En ik zie het en ik dacht, oké, nou, ik wil het niet. Ik denk, dit is vies en ik wil het niet. En Nick altijd zegt, ja, maar je kan niet zeggen dat. Je moet proberen en dan je kan een opinie maken. Oké, ik dacht, ik probeer het. And the way you guys eat it, you toast the bread. Jesus. And you just put it on the bread. If I think about it, it really makes me feel some type of way. And then I bit it into it. And I was like, sorry. Ik weet dat ik Mexicaans ben, maar ik ook Amerikaans ben. En schat, wij eten dit niet. Dus filet Amerikaans, ik weet niet waarom die naam is filet Amerikaans. Maar help me alsjeblieft, als je weet waarom filet Amerikaans heet filet Amerikaans. Comment below, because there's nothing American about raw meat chopped up into a pate and spread on toast. Ongelooflijk, zo raar. En dat, mijn lievelings, is niet lekker, okay? So, als jij find it offensive that I say that, move on. But I don't really like filet Amerikaans. Die volgende, die in de verjaardag. Je zit in een grote circle. In birthday parties, my Dutch people sit in a big circle, and maybe it starts as a small circle. This is my idea. You start in a small circle because like only Tante Piet and Oma Henk come to the party, and they're all sitting in a circle, you know, drinking their little tea before they drink their wine. What? And then more people come in, you know, the neef and the zusje, and then the circle gets bigger and bigger, and it's just so big that there's like 40 people in a circle, and y'all are trying to talk, but it's rude because Oma Piet is like discussing her life, and Tante Henk is like having a meltdown. She had too many glasses of wine, Jesus. So you're trying not to interrupt, and you're just sitting in a circle, and as an American person, I'm like, okay, I'm confused, you know, because in American parties, we just have like tables and you just sit around the tables. Maar ik vind het wel gezellig. Dit is niet, not a lot of people do this. This is not done so much, where you sit in a big circle. Dus voor mij vind het raar, maar ik vind het wel gezellig. Omdat niet veel in jouw leven zit jij in een grote cirkel. Misschien alleen in die verjaardags. Dus raar, maar gezellig. Toch? Wat denken jullie? De volgende 3 kisses. Hoe raar. Now, this is the weirdest thing about living in Amsterdam. You meet an expat. Maybe they're French. Maybe they just want to put a French accent on and they're really not French. And maybe they're from Britain. So you go and you want to meet them and you're like, hi. And in America, we give air kisses. 1, we don't touch. And so you get pulled in for 1. And then you go in for, and then they go in for the second, and then you're like, okay, are you French? Are you, what are you? And then you go for the second, and then you go for the third, but then they're actually French. So then they don't go for the third, and then they're all like, whoa, 3 kisses? Back up. And then I'm like, well, but that's what you do here. I thought, does 3 kisses, how was this born? How did this happen? What happened in your lives for you to make you kiss 3 times? I want to know. Comment below en let me know. Maar 3 kusjes, beetje raar hoor. Die volgende. Mayo op de frietjes. Now, I'm not complaining about it. I do it all the time. I go with all the mayonnaise. I want it all. I want each fry to have 20% more than the actual fry of mayonnaise. So I love it. But when I first came here, people had told me those weird Europeans, they put mayo on their fries. And I was like, that's my Texas accent, by the way. I was like, what is this? What is this? But we eat Hellmann's, which is weird sour mayo, and you eat like an amazing dip mayo. So now I understand. Maar, voor de eerste keer dat je hebt hier gekomen, je denkt, hoe raar dit. Maar als je probeert het, je denkt, oké, nou, ik zal mijn frietjes met niet patatjes.
I heard. Ik zal mijn patatjes met niet anders sausje eten nu. Ik ben een mayo addict. Dus, that's all I like, that's all I eat. Maar Amerikaanse mensen vinden het heel raar. En misschien, they judge beetje, maar they judge for everything. So don't you worry. Die laatste is Sinterklaas. Nou, jongens, ik moet heel honest zijn met jullie. Maar ik heb 2 Sinterklaasjes hier hebben. En ik vind het niet zo aardig. Ik vind het niet zo... Ja, misschien ik doe het niet correctly. Maar ik denk, ja, maar Santa Claus en Christmas trees en like elves en alles. Weet je zo? Dus voor mij, voor de Amerikaanse cultuur, wij zijn zo fanatiek van Santa Claus, dat als je zegt Sinterklaas, wij automatically zeggen Nee, dat wil ik niet. dus ik moet mijn open mind doen. Dus misschien ik probeer de volgende Sinterklaas om te meer houden van die cultuur van Sinterklaas. Maar wat moet ik doen om te houden van Sinterklaas? Ja, misschien meisje kan niet en je moet als een kind hebben. Dus ja, also comment below. Maar voor mij, deze zijn die 7 grote dingen dat die Amerikaanse mensen vinden raar van die Nederlandse cultuur. Maar ik vind het wel leuk en wel grappig en wel lekker. Die dropjes, de mayo. En ja, wat denk jij als jij bent niet Nederlands? En als jij komt uit een hele andere cultuur. Wat denk jij dat jij vindt raar? Comment below. Ik wil te weten. And I will see you guys in my next video. Bye!